سلام بچه، چطوری؟ این تونیه دیگه خیلی خوش اومدیم. پارت 19 وارفری بازی اساسنز کرید والهالا. بچه قبل از اینکه ویدیو شروع بشه برای حمایت من یادتون که حتما چنل یادتون رو سابسکرایب کنین، توییتر منو فالو کنین، اینستاگرام منو فالو کنین. دمتونم گرم، مرسی که حمایت میکنین. ما بریم با سوما صحبت کنیم و ببینیم که کی بهمون خیانت کرده، چون از همون جایی که میدونید قلمروی سوما که همونجا هستش، این که انگلیسی بهش حمله کرده بودن، از داخل شهر حمله کرده بودن و یه تونلی بوده که خود تالار اصلی که اینجا باشه انگار ها از اونجا بهشون حمله کردن. یکی خودش وسط فرمانده اصلی قسم خورده که ما رفتیم اجازه شدیم توی پارت قبلی این رو داده، ما رفتیم با یه سریاشون صحبت کردیم. حالا باید بریم با شما صحبت کنیم، آخر نتیجه گیری بکنیم، ببینیم که کی خیانت کار بوده. نظرتون ببینیم کی خیانت کار بوده. حالا we will see. Eivor, what did Wigmund's little man have to tell us? Wigmund is at the monastery on the Isle of Ely. Hiding among the church mice. I'll need to plan our attack. But I won't face him while the traitor he commands is still under my roof. So what... میگه که این ویگمند لوردی که اینجا رو به تصرف خودش در آورده بود، اصلش که بریم تو کارش و اینا، گفت ولی تا وقتی که خیانتکار بین ما باشه من ترجیح میدم که اول بریم خیانتکاره رو بکشیمش، حالا یاد نمیدونم هر چیزی، بعدش بریم سراغ کار اصلی. نظر سوما اینه. I already know who I suspect. Your instinct must be strong if you're so quick to choose. So who is the traitor? بچه به نظر من بیرنو لیف آدمای درست و میشه بهشون اعتماد کرد، ولی گالین همونی که بهش گفتم بنده خدا چه سختی کشیده، ولی اصلا اون قیافش خیلی اصلا داوود خطری بود برای خودش. برای من گالین انتخاب میکنم. Garlin betrayed you. Are you certain? I'm sure. و خدایی اون که شبیه هم نبود، اون یکی دیگه هم قلب خوبی داشت، ما باش حمله کردیم، باش صحبت کردیم. من گالین بو میدادم، آخر فهمیدم، اول فهم میگم عمه‌ایه، بعد رفتیم کنار یکی دیگه لیف بود اسمش، یا برای نمیدونم آتی کردم اسمشونو، ولی مطمئنم که گالینه، چون اصلا گالین آخرینش بود که رفته بودیم سمتش دیگه، باش حمله کردیم. بو میدادش، بعد بو میداد، اصلا حالش خراب شد. This will be the hardest thing I have ever done. Stay close by me, Eivor. I will need you. نه این که اینجا این گالینه احتمالا این لیفه، این هم این زنه هم که اینجا بود برنو بود. Yeah. How do you plan to deal with this? As a leader must. دراما بچه آروید صدا کنین. My family, my inner circle. Today we make sure what has happened to us will never happen again. We end Wigmund's life. But not all together. ولی نه همه با هم، ما همه قراره ویگمند رو شکست بدیم، همون لرد اصلی. بعد گفت ولی نه با هم دیگه. Well, you cannot survive the winter with a rat in your larder. Shit. Damn, man. دلخوره، بد دلخوره. Galen. Galen. You have betrayed me, Galen. I haven't. So, you're the key to my life. You must lead me to my destiny. Carry me to the summit of victory. Do not warp what is real with the stories you tell yourself. I have seen no signs of your destiny. What I have seen is my people slaughtered,
My city befouled, and your delusions fueling the destruction. How dare you think your destiny, your greatness, outweighed all of ours? He believed too much in fate, and not enough in us. Take him away. چه سری گفتم حالا مثلا میگیری زیر گلو شکلم مثلا تهدیدش میکنه فلان اینا و حالا مثلا دیگه خیلی خود خشمگین بازی در بیاره فردا مثلا جلوی همه مردم دارش میداره گردم خوش تمام I feel as if I have torn off my own arm. Wigman deserves death, but killing him won't make your family whole again. You think I don't know? This is for those who follow. To join me is to take an oath. To break it is to suffer. We make camp on the outskirts of the Isle of Ely. Join us there. She carries the weight of leadership on one shoulder and the bonds of her people on the other. Now that she's lost one, she walks lopsided. It will take years of toil to rebuild those bonds with her people. Yet she is unburdened now. Lighter. She's a leader, not a friend, Eivor. Her mistake was thinking she could be both. خوشم میاد که اودین به موقع میرسه و به موقع گایدهای بسیار خوبی بهمون میده. گاید یعنی راهنمایی. اوکی لوکیشن بعدی نقا 1 کیلومتر و 340 فاصله داره که ما دوباره با یه فست تراول مشتی اونجا سفر خواهیم کرد. بریم بیاییم. ما رسیدیم. تقریبا 200 متر فاصله است. قطعاً باید بریم اون ور جزیره. پس پرش ایمان یا از چیز بریم راه خوشگیر انتخاب کنیم. نه پرش ایمان. این سوسول بازی ها چیه؟ Regroup with Simon's plan. Okay. یکم از دیتیلزهای زیر آب اساسن کرید والهالا رو لذت ببرید. واو اینا دیگه خدای خیلی قشنگه. نایس. اوه بس من 2 تا اسکیل دارم که میتونم عدش کنم. نایس. اوه 205. ایوه من یه دونه دیگه بزنم میشه 206. 206 ولی 206 که دارم. بچه اگه شما اسممون هم یادتون میاد تو بخش کامنت برامون بنویسید. برو اول دیگه. اوکی. That traitor is lost in hell by now. They will have the lost souls of the dead to answer to. چی بازی ها چیه؟ چرا همش تیمی برمین داریم؟ من چیز نمیزنم خودش برم اوتوماتیک برم. ایوه دهنم زشته این همچه قوتی رو میدیم. خب دیگه بنای خانت ها کارتمونه ما اینجا کار داریم. Soma. Eivor, you're still with me through all this. Do not think I'll forget. We all need someone in dark times. Now let's collect Wigman's head. خیلی حرف قشنگ بود. We all need someone in the dark times. ما هممون به یک نفر نیاز داریم در اوقات دارک تایم هم. یعنی حالا مثلا تلخ یا مثلا سیاهی مثلا بدی اینا. At the first sign of trouble. یه حرف خیلی مهم دیگه هم بزنم اینه که اون دوستی که همیشه تو بدیا به یادت موند و کمکت کرد اون دوست واقعیه. توس ماست لطفا. My crew will jump in. Okay. Find and assassinate Wigman. Okay. جای دیگه دورور این جزیره. چون
Show me what lies up. اسفناج من. Let's go. الان شما زیر اون آب دارین دنبال کردین یا خف کردین دنبال من. خف کردن دنبال من که من تو رو پیدا کنم. نایس. همین دور رو میشه. Stretch your wings, Sunan. Moment. I'm not scared of any of you. بیا جلو. دیدم تنگ شده. تمام اعضای بدنش قطع شد. اشتباه. اشتباه. Con magno voce latrare cane. Facciam wimporfelium et ambulans. اشتباه. شما اینجا I am going to skin him alive on sight. صداش داره میاد. صداش تو همین خونه هست. صدای نکرش داره میاد. برای معنی خب این نردمون فکر کنم قشنگ برای ما بشه. ولی یه سوال نردمون رو برای ما گوشتن ویدیوش از کجایی پس این بالا که پنجره هاش همه به قول من روی فورسه شاید اصلا در پایین راه داشته باشه این پنجره ها که قابل ورود نیستن از همینجا میشه برید نه از این پنجره میشه برید احتمالا از این نمیشه بریم یه تستی بکنیم ببینیم از این هم نه از راه هم این آدم در باز کنه تو که قرار بمیری یه یوستوزیه چیه؟ نه از اینم نمیشه من چشمام اشتباه دیده بود در نمیشه بریم این آدم چون ما در باز بشه بیا پایین گوشت با برو خدا یه میشه Give me a hand! Give me a hand سما یه دستی رسیم دیگه بدنه که افغانستان ولی که نیومدی یه بو بزن What the hell این چه باگیه Wee wee! نیست Hey, can't do this alone. نیست از وافری استاسیون ما که شما توش باید نبینید من هر پارت باید این جمله رو چند بار تکرار کنم چون هر کی دوست داری یکی بیاد یه دستی برسون اینا دوست نرسیدن بیا سوما چی کار میکنی؟ ایلش کنی دارم من چقدر کار آسونیه نمیام اگه بیام جفت پایی رو با هم قطع میکنم بیا جونه اگه دوست داری نه این نه مارسلو ده آش سلام او تموم شد؟ همین؟ باجی من یک سر بزنم یه افتخاری که بهتون میدن اینه که تمام سربازاتون رو کشم بعدش من به فینیشش میکنم سساقت جفت پاقت ست کردم رفیقای خوبی با هم میشن Raider, Vikinger, stop him! No one can help you right now. Means to erase me, to banish me from your minds. Fight in my name. Die for me. Die for me. That is no way to call for sacrifices. Shit. Their lives for yours. حالا صورت اودین رو نهیده بودم
Their lives meant nothing. No land, no riches, no titles. But my name will live on. The reputation of a good man never dies. But your name will soon be a curse. So be it. The riches I had in life gave me power. To curse me from beyond the grave gives me still more. Though I die, my order lives on elsewhere, everywhere. Yield to us. Give us what we are owed. The trade, the riches, the legacy, all of it. Yield, yield, yield! If your hell is real, I'm glad you'll get to see it. Odin is with me. Yeah. We should return to camp before I let go and Okay, return to the ground. camp. Going Barrier forward. to the camp. Houses can be built. Crops will return with time, but trust, that will take longer. But you have a new friend and ally in me and my clan, Soma. The end of the storm is well in sight. You're right. Okay. It's just, it's difficult to see that end when you're still in the storm's eye. بیا بالا. اصلا من پیاده میشم. ای جون! آزیل آخر سوار شد. ایوه. بریم شمال. مطمئن خانه نمیبرم. بریم شمال بابا. چی اصلا فکرشو نمیکردم سوار شه. نه بیا منو تنها نذار. رو قلبم پا نذار. لطفا سوار شد. خواهش کنم سوار شد. فهمید داریم میبریمش یه جا دیگه. ای جان یه باید شعرم میتونم بخونم. من سعی مسیر رو آروم برم و از منظره و ویو لذت ببرم. به کاش که شما جلو میشستی. ای بابا ببخشید دیگه. خدایا رو از این کارم بلدم. Hey, Banas! Flora! خانم جان شما هم اینجایید؟ واسه میرم شیران کنیم. ای بابا چیکار نمیدونم بودی حالا. وای خیلی قشنگ بودی. ایزی. Eivor, you've been a guiding light. Calling out Galin like that, exposing his treachery, made me sick with a quiet terror. Galin killed himself. I would have asked for help too. I did what honor demanded. Galin killed himself. A betrayal like that is already a kind of death. Yes. Galen killed himself. Yes. Of course. Of course. And now I feel somewhat lifted. The weight is almost gone. فیل تو الان باید نسبت به من باشه. من دیگه الان چه کاری یاد کردم؟ نجات دیگه دادم. قبیلت که پس گرفتم. رفیقات نجات دادم. خیانتکار بینشون پیدا کردم. لوردی که حمله کرده بود به قلمرویت رو کشتیم. اساسینیتش کردیم. دیگه چی میخوای؟ مرد از این بهتر؟ بگو دیگه بله رو بگو دیگه. Even if my heart needs mending. Ah, while I have you, Eivor, I'm reminded. I have this for you. Keep it, knowing you have my highest respect, regard, and trust. فقط همین highest respect بالاترین
respect احترام آره احترام میشه. این خیلی اصلا از کلمات انقدر که دیگه کلاس دوام رفتم مثلا یادم رفته، فقط معنی انگلیسیشو میدونم متاسفانه. بچه‌ها اگه یه روزی فاز کلاس دوام گرفتید هیچ موقع ولش نکنید تا وقتی که آیلتستون بگیرید، و حتی اون موقع هم که گرفتید ول نکنید، بازم تمرین کنید که هیچ موقع از یادتون نره. چی؟ چون زبان فراره. Unfortunately. My army is yours should you need it. Soma Yalskona, my deepest thanks. My deepest thanks. And there's something else. Something else? As we prepared our assault, Birna had a word with me. We came to a sort of understanding. It may be best if she tells you herself. Until next time, Eivor of the Raven clan. I hope we will see you in Grantbridge soon. حتما. سلام میزنم خدمتتون. نایس. Eivor! Birna, you struck quite a victory today. Don't undercut your own ferocity, Drengir. It was your blade leading the charge. You are indeed something to behold. We all fought hard. And now Grantbridge is yours. You have your home once again. Soon merchants and priests and reeves will run loose in its streets. All of its muddy charms will dwindle. Besides, with no room for me in Soma's heart, my home burned away in a quiet little house fire. Her priority is Grantbridge and the people in it. That is noble and beyond what I will ever understand. So I've decided I'm of better use elsewhere. With you, in your crew. You want to live with the Raven clan? Raven clan زندگی کنی؟ Sail and raid with you, if you'll have me. Look at this. Who wouldn't? I'll be happy to have you, Drenga. A relief to these ears. I've already packed my bags. Well guys, ما برگشتیم Raven clan و باید بریم به وانوی خبرهای خوب و گزارش بدیم و احتمالاً واسه آوایز بعدی همون متحدین بعدی پلن بریزیم. بریم آقا. ای بابا سلطان متحد کی بودی تو؟ We are allied with the Danes of Grantbridge Shire. Their Jarlskona, Soma, has pledged an oath. Well done, Eivor. These early victories will pay off well. They will. In more than one way, one of Soma's finest fighters, Birna, has pledged her blade to us. She's a powerful fighter and a charming spirit. I think she'll fit in nicely. Glad to have her. Good work. بهش گفتش که سوما کاراشو کردیم و فلان اینا. یکی از یارای وفادارش بیرنا همون عمه خانومو انگار آوردیمش اینجا، این خودش میخواست بیاد اینجا و خیلی جنگنده خوبی و خیلی ازش تعریف کردن اینا رو راهیان گفت ایوال کار درسته فلان اینا. حالا بریم سراغ نقطه بعدی. این هم دومین آوایز فکر کنم یا سومین. حاج آقای چی اون پشت کلاغه؟ حالا باید ببینم. At one time, the title Jarl referred to a man second only to the king, but that use has softened. Now a Jarl may be a chief, a leader, or a man with broad wealth and influence. The world is bigger now and broken into many pieces. It seems our language must do the same to keep up. An interesting thought. Chill, Bed. Your father sent you here to learn, not teach. Then you must start, Eivor. Give us a summary of our recent gains, for instance. The clan is thirsty for knowledge. You want me to give a speech? Right.
شما نگاه دستش ایوال داج ایوال دقیقا یه دونه از همین 4 نشن و من تو R6 داده. اگه ویدیوی آلفا دیده باشید بچه‌ها اگه ندیدین حتما برید تو چنل یوتیوب ما ببینین، خیلی ویدیوش سمیه. پارت بعدیشم به زودی زود آپلودش میکنم ولی یه مقدار کار داره فعلا. اوفریم رو واکس رو برید حتما ببینید اگه نید. My friends, hearken to me, and hear a tale of triumph and toil. I have traveled far since we landed, and seen much on the roads and fields of this new England. And for all my travels, strong alliances have we gained. The Honorable Ceolwulf, King of Mercia, now calls us friend. And to the south, Soma Jarlskona, and the Danes of Grandebridge have pledged their oath to us. By Sigurd's hand and my own, we have strengthened the ties of... You see to yourself as Sigurd's equal in these tales of yours. Would Sigurd do the same if he were here? شما سیگارد چیز شده، دک دلخور شده. با مثلا دست تو داری جای سیگارد رو میگیری و اینا بهش تیکه انداخته. تیکه که نیست دیگه، جوالی داره بهش میگه. سومی میتونیم بگیم یه جوری خفه شده. I do not claim to be a Sigurd equal. من هیچ موقع انگار دریافت نکردم و دریافت نمی کنم جایگاه سیگارد. سیگارد would be celebrate my achievements. میگه اگه سیگارد بود الان با این کارهایی که من کردم جشن گرفتم. والا Sigurd knows what I have achieved, and he would celebrate it more roundly than I have. But this takes nothing from you, all of you. For I sit among some of the staunchest wills and strongest fighters I have ever known. And so I raise my horn, first to Sigurd, may he return to us soon, and to the Raven clan, the best of friends and fighters. گفت به قول من پیک اولیش به برای سیگارد، به سلامتی سیگارد و بعدش هم به سلامتی خود ریون کلان و جنگنده های مثلا اشتراک داشت. Let's go! To Sigurd! To Sigurd! To May he Sigurd! return and relieve us of you! And may all of you enjoy the ale as much as Dad has. Skull! Skull! Yeah! Skull! You think me drunk, Eivor? Would it soften my blows if I was? Your words are blunt enough, but it would explain your boldness. My eyes are clear and open, and I see before me one eager to claim a piece of Sigurd's glory. Let's enjoy, man. If you're not yet drunk, you should be. This is a feast and a celebration of Sigurd's leadership. Enjoy it. Enjoy it, man. Just as I thought. You're... Attackers from the river! They look to be Danes! Danes? How many? Shit, چند نفر؟ Too many. Now خیلی come. زیاد. The battle roars already. Bloody curse! What quarrel have Danes with us? Those who can Damn. fight, take up your weapons. All اونایی که others stay میتونن here. بجنگن سلاحاتون رو بردارین. همگی بزن برید. With me! با من و با اودی. بریم آقا بریم. اینا هنوز خوشحال اینا. مطمئنن که ما موفقیت آمیز این شورش رو به پایان میرسونیم. سکوت شد. Keep them away from the longhouse! بریم آقا. 100 تا سوپلای داد کلن واسه جوابایی که ما انجام دادیم. پشمام خسته نشی. There is nothing for you here but death! Yes. Fucking easy. Defeat the settlement. باشه دارم دهنه چیزمون سرویس که ما همه اینجا رو ساخته بودیم با جون و دل وید کرده بودیم به یه سری به سری جای خفن و خطرناک حالا همش رو با آتیش کشوندن دهنشون سرویس جایی گوخوری چپ
حاجی خیلی دلخور شدم اصلا. یعنی با جون دل. Is that the last of them? The rivers are clear. If more were coming, they thought better of it. By their colors and markings, I believe they come from Geedland. But with none left alive to spill their secrets, we may never know why. Here is one. گفت چون همه‌شون مردن نمیتونیم بفهمیم کار کی بوده از کجا آمدن اینا و یه دفعه در این Vermin was crawling to the river, hoping to float away. Have mercy. No fucking mercy. Mercy یعنی رحم ترحم. یعنی مثلا رحم کنی نکشی. And you may find an ally with us. Mercy is earned by the quickness of your tongue. Where do you come from and what is your quarrel with us? We are settled in East Anglia. Newly arrived and hungry for silver. You drifted off course. This is Mercia. As we were ordered. By whom? You bore me. Useless hound. Scratching your ass in search of silver. Put an end to this one. Your silence earned you no kindness, Geet. So I'll ask you once more. Who sent you? The wind sent us. And the rivers will take us home. He begs for death, Eivor. To him. Or send him home with a warning. Let him tell his people what death awaits them, should they sail. رانجی میگه یا اینکه بهتره که بفرستیمش اونشون قبیلهشون که بهش نشون بدیم که با کی در افتادن صداوارشون چیه مرگ. This way again. اگه انگار دوباره خواستن حمله کنن. But I will kill him. May there be one who mourns you at home. We will not. Eivor, I could have sent my scouts to follow him home. We might have learned something. او من فاز ترحم ندارم. No fucking Murphy. راندی گفت بفرستیمش قبیلهش که انگار مثلا هشدار بده به بقیه و که انگار با کی در افتادن. بعد الان میگه که میتونستیم چند تا انگار جاسوس اینا بفرستیم پشت سرش تعقیبش کنم بفهمیم کجا میره چه گویی میخوره اطلاعات کسب. ما همونجا خورش زدیم. The price of such disrespect is death, Randvi. بله جایزه همچین چیزی همچین گوخوری. One attack to the Raven Club? No fucking nothing, man. جایزش مرگه. Just as Sigurd would have done. یه اگه سیگورد بود همین کارو میکرد. دگ یه الان خشم درونش خوابیده خوشحال. Cannot devise a strategy if my advice is ignored. To let that man live would announce to the world that we are soft and cowardly. Now these wayward Danes know to fear us. Forgive my haste, Randvi, but Dag is right. For once you see clearly. I beg the gods that it continues. We should clean this mess and move the bodies from the camp. Agreed. Then we talk of our next steps, together. Okay, جسدا رو جمع کنیم و دوربر تمیز کنیم و بعدم بریم بشینیم پای نقشه و ببینیم الایز بعدی کیو میتونیم سراغ کی بریم. رو کاه میخوابی؟ ها اصلا اون زمان دیگه کاه حکم تخت خواب فنری خوشخواب داشته. A new letter. این نامه جدید. Next time, get a bit of practice in. I'm coming to you, Rugby. 2 skills. God, dude. 2 soft. ولی 207 که دارم.
Good day, Eivor. همچنین خب میام چی برام داری؟ احتمالا باید به اون ایست انگولیا حمله کنیم. I want to see the Alliance map. نمیدونم بازم. این و اینو که اوکی کردیم. ایست انگولیا مونده 55 تا ساجست پاورش. این 90. این چوسمسخاله اینجا هم 90. Those Dane invaders, they came from East Anglia, is that right? Yes, Dane invaders you have a man called Rued. He's میگه رئیسشون یه کسی به نام روده. seems to be sowing discord among Saxons and friendly Danes alike. Years ago, the sons of Ragnar hoped to pacify the land. They appointed a steward named Finnir to find a suitable Saxon king. But the kingdom has fallen into ruin since, with no king and violence. میگه پسرای راگنار سعی داشتن که انگار یه جانشین بفرستن اونجا که بشه پادشاهش. حالا بقیه رو توضیح میده. Raid is ravaging what به نام فینریر نمیدونم. تینر نمیدونم. peace remains. I suggest you make for East Anglia and find out what their steward is doing wrong. باشه. I will make the trip east then. Speak to this Finnir myself. Finnir. A good plan. Okay, let's go. Kingmaker. میگن تا شنیدی میگن ساندویچ میکر. ما میخوایم به کینگ میکر. خب بریم یه ورد ببینیم لوکیشنش کجاست. دقیقا دم های پوینت هم هست. خب بریم بیایم. ما رسیدیم. اوه چه صدای خوفی هم میگن. دقیقا صدای همون یارو فینره. من بهش میگم تینر. همون فینر. دقیقا نشتیم. تو هم نیست خوابیده سرش هم نوشته. چه مارسی تو. What's happening? Finnir? No, not unless Halfdan sent you. من خودم فرستادم. چه جان؟ اینم دیگه چی میگه؟ Let's say Halfdan did send me. بذار اصلا فکر کنیم Halfdan ما رو فرستاده. حالا ما خیلی چیکار کنیم. بعدیش هم میگه که Why is there no king on East Anglia's throne? میگه چرا ایست انگلیا هیچ پادشاهی نداره. ولی من میگم که من خودم فرستادم. I sent myself. I want to speak with Finnir, the steward who should be working to put a king on that throne. You're in luck then, for I have found the man already. I'm only waiting on him to get married. Which man? You know, stranger, you interrupted a beautiful dream. I was sailing through Helheim, drifting on a ship of fire. Dreams of death often run ahead of the real thing. Oh, wouldn't that be a burden off my shoulders? What business have you with a backwater king, anyway? Danes from here attacked my clan. I want to know why and how to make sure it never happens again. That would be Rued's clan. گفتش که به کلانم حمله شده و میخوام بفهمم کار کی بوده دقیقاً و یه کاری کنم که دیگه هیچ وقت از این گواه نخوره. بعد فینر گفتش که احتمالاً باید کار رود باشه. They killed the last man I put here, Adelstan. I suspect they'll do the same to our next monarch. A Dane who can't keep the Danes in line. Not much of a steward, are you? If I knew how, I'd have rid our lands of them long ago. Rued's clan plagues us all, Dane and Saxon alike. You are the sorriest soldier I've met in this country. Kick your king in the arse and fight back. He needs more than a kicking. He's got nothing he should have to win this fight. No courage, no army, no charisma. If he wants to live longer than a season, he'll need the backing of his bride's family, which he hasn't. They loathe the maggot. Who is he, your king maggot?
Oswald of Elmenham. He was King Edmund's counsel before the invasions. And like it or not, he's the last Saxon noble with any sway. Why not crown a Dane instead? Halfdan Jarl made it clear. He wants a Saxon king married to a Dane for a greater show of unity. But Oswald's not the sort of man you'd chase into battle with a grin. He's soft. And the settled Danes don't trust him. Where is he now? I'll get the measure of him, see what I can do. You just missed him. He's headed for Elmenham just now, pleading once again for peace. If you go by the north gates and along the road, you may catch him. دیدی چی شد؟ فیلر گفتش که ما جرات نداریم به روی حمله کنیم و اینا خیلی کله گندن و از جور حرفا. تنوعی که میشه اوکیش کرد اینه که آسوالد با یکی از نه کله گنده یکی از دخترهای کله گنده این شهر حالا یا استنگیده ازدواج کنه ولی چی آسوالد انتخاب کردم بخاطر اینکه باید حتما کسی که با دخترمون ازدواج میکنه باید حتما یه وایکینگ باشه و خب نشونه یه وایکینگ سرسخت بودن و کله گنده بودنش و فایت خوب دادنشه دیگه. خب بعد میگم ولی آزوالد اصلا اینجوری نیست. فیلم میگم با آزوالد اصلا اینجوری نیست، خیلی تیتیش مامانیه و اصلا فلانه و اصلا نمیشه انگار پیشنهادش بدیم به اونا هم 100% ردش میکنن. آزوالد خیلی تیتیش مامانیه. حالا ایور گفتش که کجایه فقط مون نشونش بده او کجایه گفتش به من نشونش بده من خودم بهش یاد میدم ازش یه مرد میسازم و فلان اینا. امیدوارم مثل چرگوف نباشه همون پسر چاقلی که کنار بانک بیام شبایی بسته. اوکی این دورا باید باشه. تو آزوالدی؟ نه این که خیلی هست. تو آزوالدی؟ تو از گوانه مطمئن. تو چی؟ بذاری من Have a look, Sunan. رو دروازه بذار روش که نیست شاید رو پسته سر پسته شاید اونجای ما جمع شد اتفاقا باید اینجا باشه. آزوالد کی آقا؟ I built myself a home here. Rued's clan attacked us as well. Oh, how nice to have a home to speak of, man. Mine was burnt to the ground years ago. And by home, I wonder. Please, all of you, be we Dane or Saxon, we... What the fuck? از این قرار مرد بسازیم؟ اینه که باید بکوبیم از نو بسازیمش. این فکر کنم خیلی کار داشته باشه. We all want the same peace, with land to till and home to keep. پیس چیه پسر جان؟ جنگ و که من دنبال جنگ و خونریزی هن. پیس فاز پیس گرفته. مگه تو یوتیوبری؟ Without fear of Rued's violence. Till they break the peace with another bleeding raid. Nonsense. Their homes are here now. Same as ours. Our futures run together, not apart. So what are these Danes attacking us, eh? What will you do about them? When I'm king... when I am your king, I'll set things right. You will be king when I'm a flying troll. بذارش تیکه نندازم در جا بگیم اسمان بوتای دیگه تیکه بهش میدم. I'm Eivor of the Raven clan. Are you Oswald? I am. You're not here to kill me, are you? I'm not in the habit of killing kings, but I do like meeting them. I am Oswald, yes, for as long as I can hold out. So what happened here, Oswald? A clan led by a Dane called Rued attacked this morning. They've been... اینجا حمله کردن گفت
یه کلن به نام روید کلن امروز صبح اینجا حمله کردن. Sacking farms and hamlets across East Anglia for some time now, growing more brazen by the day. Do they know this is Halfton's land? They must. They just don't care. Their chaos has touched my home as well, and I'm here to see that it doesn't happen again. Lately, I've come to learn that you are the hook that all hopes hang upon. As king, you could unite all the Saxons and friendly Danes. A minor weight to bear, isn't it? Who else, if not a king, should bear it? Travel with me, Eivor. We can discuss my tenuous future on the road home. What begs your attention in Elmenham? Wedding preparations. Elmham is on guard as we ready my marriage to the Dane woman Valdis. She's a cousin of Halfton's. Good. A well-matched marriage can forge a strong alliance. So what's the hold-up? The hold-up? I don't yet have permission to marry Valdis. Her brothers don't approve of... اسم اون دختری که میخواد باش ازدواج کنه والدیزه. باجی اصفشو ناک بکنم من خواهیم چه اتفاقی افته بشه فیل بشه یکی دیگه Slow down. Something is not quite right here. بیا سارستان شد پشمام برم خود پیاده Hold. There's smoke ahead. That's Beatley. It could be the same men who attacked at the walls of Norwich. Stay here. I'll have a look. شیلداشون باز یه مقدار بهتره ما دیگه تتیس پارشون 20 نیست من دو برابر شده easy headshot Their little worries, their little lives, they mean nothing to me. Fly. Injury. It worked ولی it نشد گردم That should be the last of these pig-faced cards. Oswald will be relieved to know of this. Oswald باید بریم شادبال یهش کلیره چه خف کرده اینجا من اومدم پیاده شم بنای Rued's clan. They left none alive. God rest their souls. I'm needed at home to make yet another fruitless attempt to impress my betrothed family. Show more grit than you're showing me now, and they may start to like you. Yes, sorry, I'm just shaken. If you joined us at dinner, that might ease their minds a touch. Think about it. My doors are open to you. I'd be happy to شام بیام جوین بده یکم از صحبت کنیم فلان اینا join you. Tell me when and where. Wonderful. بگو کی و کجا Visit us in Elmham whenever you have time. It's worse here than I feared. لوکیشنش هم گفت بیا فلان اینا شب باید بریم یه نیم متر ببخشید نه یه نیم کیلومتر فاصله داره همینو با اسب میریم یه مقدار از اسب روی اساسینز کرید والهالا هم لذت ببرید دیگه چه خواهد شد پارتا خوب میگذره نسبت به پارت اولی که آپلود کردم تا الان سطح پلی دادن و نمیدونم شاید کیفیت ادیت اینا فرق کرده باشه A healthy seeming town. هرچی باشه As Oswald has done من well. دارم برای شما عزیزان زحمت میکشم که ویدیو با کوالیتی بگیرید در حد تمام باور کنید این تای کوالیتی منه شاید باور نکنید ولی البته شوکام قبلا هم بهشون گفتم من وقتی میخوام استیس نگاه میکنم کارت گرافیکم اوورکلاکش میکنم فندش رو میزنم 70% کار کنه سیستم میگه یعنی صدا
صدا میده این پایین ها. یعنی من یه جوری افکت دینویز میندازم تا صدای سیستمم فناش صدا میده، یعنی موتور جت صدا میده که مثلا صدای کمتری بده و اینا. انقدر داغ میکنه کارت گرافیکم همزمان رکورد و بازی سخت و الان مثلا 60 تا 65 تا FPS پیش هم میگیرم. فقط این درکی که برای یوتیوب آپلود بشه بالاتر از این FPS نمیشه. آخه تو چجوری سریعتر از من رسیدی؟ What the fuck? Oswald, where's this dinner you promised me? Abel, you came! Dinner will still be served, but I'm afraid you are too early. My intended and her family are not ready. Who is your bride to be? What is there to do here? This intended of yours, Oswald. Who is she? One of love or politics? Her name is Valdez, and people don't marry for love these days, Eivor. This is an arrangement for East Anglia's benefit. She's from a Dane family whose military might is not to be trifled with, but her brothers, their motives are selfish. Why don't you ever look around and come back later? Dinner will not disappoint. آجی میگه باید شب بیای. من یه فکر خیلی خوب بسرم دارم که کلاه بزنم، چی رو نگه دارم، یه مدیتیشن بکنم تا شب بشه. The hell boy. شب شد. الان شبه دیگه. در باز. The hell boy. Lords, فکر خیلی خوبه. ladies, this is a day of peace and Lord Power and Lady courtesy. I asked you here to Elmenham to offer my thanks and extend my generosity. Waldiz همینه فکر کنم. Been here, our steward, to our guests of honor. این که فینریره، اینم آزوالده، اینم که خودمونیم. این احتمالاً دو تا برادرش همون دو تا برادرایی که خیلی سختگیرن که ما به چه سوسول واسه خواهرمان اکسپت نمی کنیم. Oh here, Broder, and to my lovely bride to be, Valdez. That's all for You can throw our sister because Halfdan commands him. But you won't drag us into bed with you, you hear? Broder, the lost Saxon king we backed wasn't half as mushy as you. چقدر رفتار خشمگین و تندخویی هم دارن. معلومه که بعد از آزوالد هیت دارن. And we lost 150 men protecting his maggoty arse. If you're going to be rude, then I must ask you to leave. This is my home. I won't be insulted here. Is that why you've come? To back this Thane who smells of goat shit and sheep pebbles? I'm sorry, did you say something? Do I... I'm sorry, did you say something? ببخشید، گو خوردی؟ چی گو خوردی؟ Or you wolf-kissed? I'm here to protect my clan. من اینجام که از کلانم مواظبت کنم. That means helping your king secure his throne. Well, so be it. You'd be safer crowned the throne. It's made of less wood than this one. We'd all be safer if you had the stones to stand up to Rued's clan. Between the pair of you, I can't see a single nugget. You watch your tongue, wolf-kiss, or you'll find it freed of your face. So easily wounded by words. Imagine the ruin my axe would inflict on your flaccid ego. My flaccid what? Please stop this. You heard me. That's it. You were down at scam. عجب حرکتی غلط میکنه میای سر سفره خدا با پوتین پاتو میذاریم بالا بعد استقبال دیگه اون دوم تک no fucking problem ولی بازم دمیج زیاده ولی در برابر من هیچی نیست یکیشو که ناکداون بیا دیگه نمیزنم نمیزنم فقط تو پیک بده پیک بده
Stop! All of you! That's enough fun for tonight. If that's دیگه فان بازی برای امشب بسته. all you've got, it's little wonder East Anglia's in the state it is. You are weak, sheep herder. Sheep herder. Your Norse friend here can't change that. We are better off without a king. Well, that's me done. I think I prefer dream ریده شد به برنامه‌ای که آسمان داشت. nonsense to these alehouse brawls. حتی خب اونا شروع کردن خدایی کی شروع کرد؟ شد تو کامنت هم بنویسید. واقعا اونا شروع کردن. What a waste of time and good mead. These brothers will never back me in my claim. This dance is just beginning, Oswald. Get some rest. You'll need your energy. And will I... داداش شروعش بود آزوال. اب نداره به خواب کم انرژی بگیری و فلان. You in the morning. We have much to discuss, I think. I will find a place to lay my head. And Eivor, if you can help me right this situation, you'll have a strong alliance with East Anglia. That much, I promise. ایور اگه بتونی کمکم کنی یه آلایزی یه متحد سازی اینجا بکنم توی ایست انگلیا که کیف کنی یارا خودتا قدرتمند گفت بهت بول میدم اینو حالا نمیدونم سفته خیال میزنه یا واقعا راست میگه کله گذاشتن Seems Oswald has set out for the day. I should have a word with him. Good morning. Up bright and early. You can labor like a thrall, but you're no good with feasts. Not a good start for a king. No, indeed. I find a solitary comfort in my menial labors. Not something a king should admit to, I suppose. The brothers shamed you at dinner. It's your duty to answer their insults. Don't let the matter lay unresolved. برای شب ریخته بودی و فلان و اینا باید بهش یه کاری کنی جوابش رو پس بدی و اینا باید بذاری قصر در برم حالا بذاری ببینم چی میگه دیگه Oh, it was a petty row with henhouse wolves. I'd sooner answer the moo of a cow than worry about their insults. I have a wedding to plan and a kingdom to save. I haven't time to suffer fools. They betrayed your hospitality, Oswald. Where I'm from, that's a grave insult. Well, well. Here's the mud-soaked Saxon who's been taxing my patience. Steward Finnear. I know I failed to impress at dinner yesterday eve, but fear not. The Danes will come around in time. You stake claim to the throne, you dazed dog with no bone. If Lord Halfdown were here, he'd squeeze ale from a stone. Yelling, Finnear, my drenger, stick this cur in the ground. All mewling and spitting, here's Finnear the hound. He has bark, but no bite. Just a puppy I've found. What just happened? That is flighting, Oswald. Using rhyme and rhythm to lay a man flat. Try it. Match his verse. There's no man you can lead, you dunce of the thirds. A glutton you are. Just stop eating your words. Not bad. Not bad. He's got the wit of a boar, so when he insults you, make him feel stupid. When I'm done with you, cur, you'll be raven flock food. But your brain's soaked in mead and your... Head's made of wood. Wood! Head's made of wood!
He's an ugly puss, so when he brags, hit him back with something about his looks. I hail from the north. دارن یه بازی رو میکنن که دارن یه کاری میکنن سرزمون و آزمال خوب بشه. یه جور بازیه بین وایکینگ ها یا نمیدونم انگلستان، احتمالا مال وایکینگ ها باشه که انگار دهن به دهن با هم شعر یا بیت میگن، یه جورایی مثل رپ بتل میمونه. Where the winters are season. But you're foul. You're a blister. You're a... Plague-ridden lesion. Yes, that's very good. Plague-ridden lesion. Under all that tough posturing is a sniveling boy, so dig deep. When he brags, take a jab at his manhood. I've sailed squalls and north winds. You? Not even a breeze. But the winds that you sail... Blow between both your knees. Blow between both your... Oh, you mean farting? Nah. Oswald, my boy, you're useless without your raven. This one's wrong for the throne. He's too soft and too tame. Go on, give some back. About his height this time. You claim you're a Dane, but your bloodline is stained. A wee dwarf must have ravished your mum in the rain. Well spoken. Before sword clash and blood flow, we destroy our enemies with well-timed words. You have a talent for verse, I'll give you that. But how long will that silver tongue hold up against an iron axe? Let's find out, Finnear. I challenge you to a home gang. You don't mean that, Oswald. That's a fight to settle disputes, no? A home gang. A fight to the death, yes. Let's talk it out then. Too late. The challenge has been made. But a fight against Finnear wouldn't be anything to boast about. You'll fight me. Hold on, this is... That said, I shouldn't be seen killing a Saxon in the streets of Elmenham. There's a nice islet downriver, near Seahenge. The water will wash the blood clean away. Prepare the square, and we'll meet you there. I hope you're ready. I have to be. Just give me a moment to mentally prepare. Do not make us wait long. It would not be kingly. Well guys, این هم از پارت 19 World 3 بازی Assassin's Creed Valhalla. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. یادتون نره که برای حمایت از من حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید، توییچ منو فالو کنید، اینستاگرام منو فالو کنید. دمتون گرم. مرسی که حمایت میکنید.